Ladies and gentlemen, welcome to another episode of the Face to Face podcast. My name is Nicole Kamwendo, your host, and on this episode, I am joined by a very unique guest here to talk about an uncomfortable conversation, one that we tend to avoid as Malawians, and that is palliative care. To be specific, the death that comes with palliative care. Joining me is the lovely Thandie, Tanya Chaka. How are you, Thandie? Tell us about you and what you do. Hi, Nicole. I'm good, and how are you? I'm good. So I'm Thandie, Tanya Chaka, and I'm the Psychosocial Support Coordinator for Palliative Care Support Trust at Queen Elizabeth Central Hospital. Okay, mina mutufuna kuzile. What is psychosocial support? Mukuthandauza njani mukatero? Chichiva cha psychosocial support chivuta. Komano. Jabino, explain us. Yes, in yes. the best way you can. Yeah. Maybe my job Yes. as a Yeah, psychosocial your job. person, yes. So as a psychosocial person, I'm there to coordinate support services in palliative care. Mapatient athu ambiri amakhala odwalika kwambiri. I'll give you an example. A patient with end-stage cancer, stage 4 cancer, amakhala mapatient odwalika kwambiri. Majority of our patients akabwera mchipatala amatenga nthawi yayitali ali mchipatala. I'll give you an example of one of our patients that we had. She stayed in the hospital for 2 years. So, kukhala 2 years uli mchipatala, it takes a lot on the family itself, on the patient. My job there is to coordinate and make sure that all the needed support for the patient are available. I make sure that sometimes I connect patients to other people or well-wishers because Malawi, we all depend on well-wishers for support. Ndimakhala ngati a link or like a bridge between the patient and other people or well-wishers or donors. Tawi zina because we work with patients that have matenda akulu kwambiri. Mostly we have difficult conversations on a daily basis. So sometimes I facilitate like counseling sessions, disease understanding counseling sessions with the patients as well as their guardians. Sometimes I do have chats with even the patient themselves because I don't not only work with adult patients, I also work with children. So I'm there to cheer them up, make them understand what's at hand and what they should expect in the long run. Make them feel comfortable navigating through their most difficult times of their lives. Yeah. Then before we go far, mwina mutufuna kuzile exactly kuti palliative care ndi chani, because I know there are other people who like myself, it might be the first time hearing this, and siri kudziwa kuti ndi chani. So maybe explain it to us. Okay, so palliative care ndi chithandizo chimene timapereka kwa mapatient amene ali ndi matenda okhalitsa. Ndipereka chitsanzo cha matenda amene mwina ngati makhansa amene mwina akula msinkhu. Okay. Pena timatha kunena kuti akhozokera. Kapena anthu amene ali ndi ma end stage organ failures, kaya ngati ma heart failure, kidney failures. So ndi chithandizo chimene timapereka kwa anthu amene wawa. Kupatula kuti akulandira chithandizo china chothana mwina ndi mavuto amene ali nawo, ngati mwina kaya ma chemotherapy, ma treatment amene amene amalanda ma patient amene ali ndi cancer ambiri, amatha kulandira chemotherapy. So alongside ma treatments amenewo amene angakhale mwina curative or not, amathaso kulandira chithandizo cha palliative care kuti kupanga control ma symptoms amene amabwera ndi matenda amene ali nawo. Chifukwa ndi matenda akulu amakhala ndi ma symptoms amene amabwera nawo. They come with complex pain. Umakhala ululu okuti mwina kumwera panado sotheka. So they come to us kuti tiwathandize ndi timakhala kuti tikuthana ndi ma symptoms amene akubwera ndi mavuto amenewo psychologically. Ngati mwina pali mavuto ena ndi ena amene akubwera chifukwa cha mavuto amene ali nawo timathana nawo. Spiritually as well, we have a chaplain that does that as well. So spiritually timayisiso kuti tipange address mavuto awo songatati amenewo. Socially chimodzimodzi timapanga so address mavuto ngati amenewo. So all this is there to make our patients comfortable and improve their quality of life. So palliative care, has it always existed? Gabana the department yanyu animene mwambisa kumene kukwinzi, because sounds very new. Okay, so palliative care si chinthu chanyuwani pachipatala china chilichonse. Palliative care is a department on its own. The same way you have mwina oncology ward kuchipatala. Yeah. Ndi mmene so tilili ngati palliative care
kuti it's part of the healthcare services that we provide as a hospital. Pano pa chipatala china chilichonse m'Malawi munomo district hospital ina iliyonse ili ndi palliative care ngati department. So it's not a new thing. Chabe kuti the information is not out there. Palibe amene akudziwa za palliative care. But most importantly is because we don't want to talk about death. Nobody wants to talk about death because that's the misconception that's out there. Death. When you talk about palliative care, it's associated to death. It's something it's that we don't. uncomfortable. Yes. Komano ngati munakhala kuni matenda akulu, mukanakhala kuti munakhala kuni matenda akulu. Amene anafika pa size yokuti afika ku palliative care mwina utha kumvesesa munthu kuti palliative care inayamba kupezeka kalekale chabe kuti anthu kunja kusamadziwa, but it's been there. Yeah. Okay, no, that's good to know. Then now I'm curious about yourself now. After spending so many years working in this department, helping people through difficult times, how has the experience changed your outlook on life? You know, I've realized that life is precious. Life is precious, and death is important. It's inevitable. And anthu ambiri, when we see a patient, timaona ngati kuti they've lost hope. But people are more strong and resilient than we often realize. You'd see a patient wokuti wadwalika kwambiri and you'd expect them to lose hope. Azingodandaula, but you'd be surprised kuti patient amene wadalitsa kwambiri choncho ndi amene akukulimbisa mtima. And I've seen that material things don't matter. They don't matter when you're having a life-threatening illness. They don't matter. What matters the most are relationships, forgiveness, connection, and just, having a meaningful life for the remaining days that one has. So working in palliative care, it's been a lot. It's been a lot. Komano life is precious. I can imagine. And you seem like you're so young. What brought you into this field in the beginning? Like, why did you pick this field in the first place? No, actually, my journey began in social work, medical and psychiatry. But now I've been in this field for so many years. But right now I'm currently pursuing a master's in palliative care because, I've been there for so many years. I've always been passionate about helping people and supporting their families, So I've grown to understand that there's more that we can do as humans. We can do so much. We think that when patients are in the hospital, all they need is curative treatment, timangona ngati angofunika kaya mankhwala operation. But sometimes what a patient needs the most is someone to listen to them, someone to hold their hand, or someone to hug them. So for me, that is what drew me closer to palliative care, the opportunity for me to be able to support patients and support their families altogether and just give them a hug and tell them it's going to be okay. So such a heavy load to carry. Now, when it comes to palliative care, it's associated with death. It's associated with the end of hope. When you look at the actual definition of it, according to my experts, they say it's about improving the quality of life. The same way even you explained, it's about reducing suffering. Where do you think the misunderstanding comes from? That's true. Kwambiri, I don't want to talk bad about my fellow healthcare professionals, but I feel like majority of the healthcare professionals don't fully understand what palliative care is. Chifukwa even ife anthu ogwira mchipatala pena timaona ngati kuti munthu ulakapangidwa refer for palliative care timangona ngati this patient is going to die. There's no hope. So even us as healthcare professionals don't fully understand what palliative care is. We tend to turn a blind eye on the fact that palliative care can be provided alongside curative treatments. So utakukhala kuti sikuti uli ndi sikuti madokotala kapena chipatala chafika pamalekezero a treatment. Utakukhala kuti unakalandirabe treatment yokuti itakupanga cure vuto lako
nkumakhala kuti mwina uli ndi ma symptoms a complex amene akufunika palliative care intervention. You see, ndi anthu akaona palliative care, it begins with us. Ngati ifeyo sitikumvesesa ndi kuti people out there won't understand what palliative care is, but in true sense palliative care is not for people that are dying, as people call us angels of death. Yeah, so it's not only about people that are dying, it's for everyone, as long as you have complex symptoms, and if it's something that can be addressed by palliative care. So yeah. In your experience, why do you think a lot of people, a lot of patients access palliative care a bit late in their journey? Because you've said it comes alongside curative care. It doesn't mean that basi kumabiri ndokuti basi matana nazo. So why do you think it tends to be the case? Could people access it way too late? So in an African setting, kapena tingoti in a Malawian setting, kwambiri ma patient akakhala kuti atumizidwa kuchipatala. Queen Elizabeth Central Hospital is a referral hospital. Munthu usanabwere ku Queens amakhala kuti wayamba kuyenda mwina ma healthcare facilities ena amene ayandikana nawo. By the time that patient is coming ku Queens, kawiri makhala kuti mwina vuto lija lili too late. And for one to identify that vuto lilafika pokuti afunika palliative care, kawiri monga ndanenera ma healthcare professionals ena sitikuthabe kumvesesa kuti kodi palliative care ndi chani. Instead of them referring that patient ku palliative care, mwina timakhala noti kuchedwa kumpanga izi ndi izi. But then at the end of the day, what are you trying to achieve? Ngati tikuziwa zoti patient mwina wadwalika kwambiri, tungovutika kumangompasa mwina ma treatment oti sikuti tionjezera moyo wake kapena tinchepesera moyo wake, tikungompweteka. Nde kawiri ndimaona ngati vuto limakhala ifeyo kwambiri as healthcare professionals, because we don't understand. Yes. Komanso vuto lina ndilo kuti palliative care is not, unfortunately, it's not accessible to everyone. Okay. Because of poverty. Majority of the patients that we see amachokera kumamidzi kutali kwambiri. I'll tell you kuti ineyo ndinayenderako patient kuchoka ku Queens kukafika kumene kuti naenda 5 hours just going to see one patient. You see? Nde imagine that patient is very, very sick. Alibe maendedwe. They don't have means yokuti apeze transport. Yochoka kunyumba abwere kuchipatala. How are they going to access this service? They don't have any means kuti afikire kumene kuchifukwa chake amapezeka zokuti palliative care, it's not accessible to them because of maybe long distances, poverty. Kwambiri ndi poverty, it plays a major role in accessing palliative care services. Yeah. One of the main disease that you've mentioned is end stage cancer, is when most patients, they access palliative care. Are there other diseases, other circumstances as well? Yes. So in palliative care we have for example, at Queens, we have so many patients with different conditions that we see. Okay. We have cancers, yes, because we see cancer as the mother body of palliative care. Once one is diagnosed, wapezeka ndi cancer. Ngati munthu wapezeka ndi cancer, ndiye kuti wamakhala ma symptoms ambiri, amene oti manena kuti ndi mother body ya palliative care, chifukwa amene aja makhala ndi ma complex symptoms. We also have conditions like end stage organ failures, ajina heart failure, kidney failures. It's something that imapanga requires zinthu zambiri kapena ma symptoms ake amakhala akulu kwambiri, okuti mwina anthu ena amene asali specialized in symptom management kumakhala kuvuta kuti apange manage. Ndi anthu ngati amene amatibweretsera ifeyo kuti mwina tapange manage. We also have neurological conditions, ma stroke. Amene ngoti anthu amaona ngati sa palliative care kuma ma conditions amene aja amakhala kuti wani ndokhalitsa munthu sungadwale stroke lero mawakuchira. It takes a very long time for one to get back on their feet. Yeah. Nde ma patient ngati amene osamatipasa ifeyo pali ana ena amabadwa ndi mavuto ena oti obadwa nawo. For example, timanena kuti ana amene ali ndi hydrocephalus, ana amene amakhala ndi mitu yayikulu aja. I'm sure you've seen some. Yeah. So ana amene aja samatha kutitumizira any neurological condition, as long as vuto limene lolo lili lokhalitsa sikuti litenga 1 week kapena 2 weeks kuti lichire, imatenga mwina nthawi yayitali. So nthenda ina iliyonse, as long as ikubweretsa ma symptoms osokoneza mwina mtendere wako
komanso ngati ali matenda okhalitsa amenewo ndi amene amabwera ku palliative care. Yeah. Okay. Jabwino, thank you for clarifying that. And then now, from your experience, how would you describe the state of palliative care services in Malawi, Banoba? So I feel like Malawi has made a huge progress into palliative care. So right now we have a policy on palliative care, Okay. which is good. Chifukwa maiko anzathu ena mu Africa muno alibe policy ya palliative care. Mapakadali panopa ife tili nayo policy yo, and zipatala zambiri panopa kuli palliative care. Komano motherboard ya palliative care inali pa Queens. A Queens yo ndi amene no anapanga no expand to other districts, the whole of Malawi, kupanga no mentor and training other healthcare professionals in palliative care. So there is a huge progress. Ndisanayambe ne ku palliative care sinali chonchi. Right now I'm here talking about palliative care. I mean, who knew? So pali progress yaikulu ku Malawi kunoko in terms of palliative care. Even out there we are being positioned at position 1, Gandhi 1, Gandhi 2 in terms of palliative care in Africa. Yeah. Okay. So yeah. Okay. You deserve a lot of attention. Oh, then yes, it's very we- surprising that it's taken this long. I mean, we don't want to talk about death again. Yeah, true. Yeah. Now, I want to go back to the challenges. You mentioned poverty as one of the challenges Yeah. facing patients, family, healthcare providers. What other challenges would you say exist when it comes to people accessing and also the people delivering palliative care in Malawi? Okay, so another challenge is that we do not have enough trained healthcare professionals in palliative care. Panopa ku Malawi kunoko ku College of Medicine, they've introduced palliative care course, where healthcare professionals are going there to get trained in palliative care. It's a 5 years course. Yeah. Komano chabe kuti anthu ambiri chifoti sakudziwa za palliative care, tiliso ndi anthu ochepa amene akumapita kapanga train, anthu sochepa amene tikugwira ntchito ku palliative care. And the lack of training, kapena lack of or limited human resources in palliative care. That's what we have at the moment. Anthu ambiri sakuidziwa tili ndi anthu ochepa, olo ma districts mwina uthongopeza mwina one specialized healthcare professional amene ali pa district hospital. Pena upeza zoti district hospital inde ili ndi palliative care professional komano mwina sakupanga practice chifukwa chokuti mwina ma resources kumene kujasowa kutani akusowa. I'll give you an example. In palliative care, one of the major medications that we use for pain is morphine. Morphine is not easily accessible. So ngati ku district hospital palibe proper documentation yokuti mwina palliative care provider apange document requesting for morphine ku district hospital. It means kumene kuja kusondoti sakhala palliative care singayende opanda ngati strong pain medication ngati imeneyo. It means ndikuti so kumene koko chifukwa cha shortage mwina ya mankhwalayo palliative care sikuchitika. Okay. Yeah. So ma challenges ndambiri pena timatha kukhala kuti mankhwala tilibe koma pali ma patient oti akufunika mankhwala. And it's very sad chifukwa ma patient athu amakhala kuti ngati ali mululu makhala ululu kuti we can't be here, we can't be talking like this. It's Extreme. it is very sad. One would go hours crying with pain. This is physical pain. And then when it's combined with psychological pain, it's a lot. Ndiye ngati munthu akudusa mnyengo zimenezo, and they don't have medications for them. You can imagine kuti yeah, so that's also one of the major challenges that we have. We do not have enough medications for our patients. Kukwinziku, we have Palliative Care Support Trust. Yomwe ikupanga support palliative care services pa Queens. So it's a trust. We try, because I'm employed by Palliative Care Support you Trust. mentioned. Yeah. So we try as much as we can to advocate for our patients. Kupeza mwina mankhwala ulo kwa ma well wishers. Taso kupempha ninu nomwe. Ayi, ndizomveka tilipo. Timatha kupempha kuti mwina ngati kungakhale kotheka kuti ulo kungotigulira mankhwala. Even 5,000 goes a long way for one patient. You see? Ndiye timatha kupempha. So tikapempha choncho mwina mankhwala ndi pamene ino timatha kupereka kuboma chifukwa kuti boma silikwanitsa kupereza mankhwala awina aliyense. Chifukwa pano pati ni ma patients ambiri amene ali pa palliative care but they are not able to get
required medications for their pain. Yeah. Aish, I So, can only imagine. Now, aside from the physical aspect that we've talked about, Yeah. we know palliative care patients, amakazotis, akudama families, it Yeah. affects relationships, it affects community. So now I'm curious, like, what emotional and psychological struggles do the patients commonly face? Okay, that's a very good question. I don't know if I mentioned earlier that as palliative care, we do not only focus on patients, we also focus on families' well-being. Okay. Yeah. Chifukwa chokuti ma caregivers or families are the main focal persons amene timagwira nawo ntchito. Ndanena kumayambiriro kuja kuti mapatient athu ambiri amatuluka mchipatala. Akamatuluka mchipatala amakhala wauza zokuti okay, tafika mwina pa malekezero pa treatment. So there's really nothing that we can do. They send them home. Palliative care, that's where we step in, because we do also follow up patients kunyumba. Okay. I don't know if I mentioned that. You did. You mentioned earlier. kuti paja palibation Timavanga kuti follow mnakafunga up. paka 5 Yes. hours. So we also conduct home visits. Timachinyamula chipatala kupita nacho kunyumba. So in this case, once one has been told kuti mwina ali ndi nthenda yayikulu, you'd have questions. You'd have a lot of questions. Mapatient ambiri amakhala ndi mantha. Mapatient ambiri amakhala, they are anxious all the time. Saziwa zokuti mawa libala chani. They don't know kuti chaka cha mawa ndifika kapena mwezi wa mawa ndifika. They have so many questions. So us as palliative care, that's where we step in. We are there to make them understand. Fapena mapatients ambiri samamvesesa kuti kodi ndimadwala kumano ndafika apa pachifukwa chani. They have those questions. Then pamene noti mafika kuti we make them understand. We try as much as we can to be clear. Use the simplest language as possible. Ngati tiwifotokoza cancer, we explain to them step by step how it comes about. Make them understand they've received this treatment. Why did it not work? Kapena mwina afalikira chifu. We make them understand. Because these people have a lot of questions. They are anxious. They lose hope. They lose faith. So in palliative care, we also have a chaplain that is there to address some of the spiritual needs that our patients have. They are not there to evangelize or convert them, but they try as much as they can to make them understand or address their spiritual needs. Pena mapatient tena ulasana tuluke kunyumba amatha kukhala kuti ali mchipatala and akudziwa timanena kuti wina aliyense akamamwalira amadziwa. Pena amathawira nisoti ndikufuna abusa. So that's where our chaplain steps in. Amathano kuni ngati ali mwina wa Catholic amathonena kuti ndikufuna afather. A chaplain amene no amakhala ngati bridge kupanga no coordinate mwina ndika ama priest kuti abwera azawalabise. We've had like those cases so many times where patient wapemphaka wansembe pena wapempha kunzikiti ashehe kuti abwera azamulabise ampemphere and then patient umwalira. So there are a lot of things associated with serious illnesses. Ndi mapatient amadusa munyengo zokuti one can never imagine. Yeah. But How does this affect the families? Because if the patient is feeling that way, I can imagine kuti makhani ma patients oti mina ali ndi ana ang'ono iwo ndi ana amene makolo awo alipompa kuona zoti basi tu mwana wathuyi. I wonder what that experience is like. I want to talk about one of the cases that we had. We had a patient, an adult patient, whereby he was being taken care of by a 12-year-old. So, Take your time. I can imagine it's a very emotional issue. No, take your time. Take your time. So this patient he had cancer. So tinkadabwa kuti poyamba patient amabwera yekha kuchipatala to get pain medications. So amabwera. So we had noticed kuti after some months patient uchanasiya kubwera. And then we noticed kuti timati tikamabwera mwina kuntchito 7:45
or 7:30 you'd find mwana wagona pa bench imene timadikirira polowera ku office kwathu ku clinic kwathu. So you'd find this boy lying down. A couple of times namona koyamba it was, okay. Ndabwera uzatenga mankhwala a dad. Kenako naona kachiwiri nabwera kuntchito namona wagonabe pa bench paja. No, and then I sat down with him. Namfunsa kuti kodi ndiwe ndani. We had this conversation. So he was like, ndikuyang'anira abambo anga akudwala kuwatchula dzina. The moment he mentioned his father's name, I knew that patient. This child was walking literally from Majenjiri to Queens every month to get pain medications for his father. He's 12. Ndi mwana wakusukulu ali standard 4. And you can only imagine the kind of pain he was going through looking after his father at that age. So after this conversation, we had a chat. Well, in palliative care, we work as a team. So we had a multidisciplinary meeting with my colleagues. We sat down and, we discussed about that patient. And then we decided to conduct a home visit just to assess the home situation. It was bad. So we went there. Kukaona patient. Tinapeza patient yo atsekera nyumba. Sitimaziwa zokuti mwanayo anali yekha. Ngati amabwera kuchipatala, in my mind or in our minds we were like, okay, mwina kunyumba kule anthu ena, mwanayo wangotumidwa kuti akatenge mankhwala. Komanso mwanayo watumidwa ndiye kuti kulibe ndalama, mwana ngati akumayenda wapasi kuchoka ku Majenjeri each and every month. Tikamapereka mankhwala timapereka 1 month. Ma strong pain medications wa amakhala kuti nda 1 month. You can't go beyond 1 month chifukwa chokuti ena amatha kupanga abuse. So to avoid that, for proper follow up timangopereka 1 month. So you can imagine mwana kumayenda kusiya ku school kumabwera kuti kuchipatala. So we went there, we got home, we found the patient inside the house, abangaloka. Titagogoda abambo ajana tiyankha. And then he was like, Maki alipanjapo munditsegulire mwana wapita ku school. Pamene abambo awa ndiye kuti akuwasamalira ndi mwana. A 12-year-old. We opened that door. And titalowa nyumbamo, it was bad. You couldn't breathe in that house. The smell, oh my God, it was bad. For us, it's what we do. We love what we do. It was okay, but for someone, kali chili chinthu chanyuwani. I don't think munthu atha kupuma mu nyumba mmene momo. Mene timaona patient mbuyo mwana ali kuti anali bwinobwino amayended. Now this was our first time kuwaona. Yes, zinthu zitasintha. He was a patient with cancer, like I said. He was amputated. Mwendo makhala ngati ukuonongeka. So a 12-year-old was dressing that wound every day. Before going to school, he would dress his father's wound. It was, oh my God. I can only imagine. That's a heavy load for a child to be carrying. Yeah. Tinavutikana ndi kuona, and then mwana uja anapezeka zoti anatipeza. Looking at the child, you could actually tell that he was sad. You can tell. Grief is written all over it was written all over his face. Chifukwa ife timanena kuti after a serious diagnosis, that's where grief starts. So kuti grief imayamba munthu akamwalira, yeah. So you can actually tell kuti this child is going through a lot. He found us, the way he was looking. We then discovered that mayake anathawa kusamalira bambo chifukwa cha vuto mene linalili, and he held on to his father. He was like, I'm going to take care of my father regardless. So you can only imagine the kind of pain he was going through. And our main worry now was, what if he dies? A patient amwalire, and mwana yondo wa 12 years azadziwa kuti a patient amwalira. It was a lot to digest, even for us as healthcare workers.
zinali zinthu zambiri zokuti yeah, but we tried as much as we can to follow up this patient and the child. As palliative care, we provided for him. We started supporting them with nutritional support, psychological support as well. We were talking to the child, talking to the father. Patient watu ya madanda ula kwambiri mwana. So I remember during one of our conversations with him, because we had visited them like a couple of times, I remember he started crying, the patient started crying whilst the child was there. And he was like, when I die, who's going to take care of my child? Ndili nimagwira ntchito kuma pension yanga sana ndipase. So ndizinthu zambiri zokuti even my patient amadusa amweti, they're worried about their property or their families, their child. Mwana iso akudandira kuti bwambanga akamwalira ine ndisala ndi ndani, you see? So it's mayake anamuthawa, and now we also have to think kuti kodi mwana ayi apanga survive bwanja abambo akamwalira, ulo akamwalira, how is he going to know kuti abambo amwalira? And does he know what to do in that situation? No, unfortunately no. But that child, we supported him. Tinasatira mpaka na ku school. Kuti ngati we also conducted for him, we conducted a school visit kuchokera kuchipatala just to have a chat with the teachers. Chifukwa tinazowa zokuti psychologically he might not be okay. Yeah. So even maybe his performance would be affected by it. And we went to school, had a chat with the head mistress, with the teachers. They didn't know what he was going through. Kumona zovala mwana vala usati uniform akumanena kuti ku school akumambweza chifukwa chokuti alibe uniform. And he's like the main caregiver at home. Panali mavuto ambiri, so we had to sit down with anthu aku school kuwafotokozera zomwe akudutsamo mwanayo, and we just wanted them to be patient with him. Yeah. Tinangulira uniform, tinangulira zinthu za ku school because that's what he needed. So I personally built a relationship with him. Ndi pamene ankanduza za uniform. I need a school uniform, ndofuna zinthu za ku school makope. I need shoes. He had no shoes. The fact that he still wanted to go to school. You see, that's the thing. So it touched everyone's heart. We tried to support them, but unfortunately we lost the patient. I remember during that visit, I wrote my number mu buku lake la ku school. Namuza zokuti if anything was to happen, just give me a call. Because we were expecting it. Tinaziwa zokuti after visiting menu, we had seen the patient. Tinaziwa zokuti that patient didn't have long to live. We knew that he was going to die. We didn't know when. Moyo ndi majiliso ali manja mwa mwini wake, but we knew. So I remember he called me. He called me one of the evenings and he was crying. So atabambo anamwalira, and I think he found him a bit later. Amanena kuti ankawaitana and he wasn't responding. And then he just went kwa neighbor and he gave me a call. And then ndinayankhulana nondane bawo kwauza anthu aku school chifukwa unali madzulo sitili kuntchito. On my own capacity I couldn't do anything. So I just facilitated with anthu aku school. Aphunzitsi ake anandipasa namba yawo, personal number. I called them, informed her kuti apatient athu ajamwalira mwana ali yekha. So basically that's yeah. It sounds like palliative care really needs a lot of community support. Yeah. Do you receive that response from the community? So, yeah, we do. We do. Because for us, like I said, my patients athu akapangidwa discharge from the hospital, timapita kuma communities. Akakhala kuti ayandikana ndi chipatala pafupi,
we also involve them and kuma facilities now. Kaya kukhala kuli community nurse. We try as much as we can to work together with them, because we know that once we leave, ninchito yokuti apange abitirize kubanga follow up ndani ma patients yo. Sometimes if need be timathabe na kukhala pansolo nda mfumu kuwafotokozera kuti mwina mmodzi mwanu muno muli matenda akuti, just so they are aware in case something happens. So my communities ambiri amene ife timagwira nawo ntchito, they are very supportive. Okay. Yeah. So I wouldn't say kuti they are not supportive. Even my churches, they are also supportive. So we try as much as we can to involve them in the care of the patients, because we know that they are entirely their responsibility now. Even though if you mapanga follow, kumabe nthawi zambiri amakhala ali manja mwachani ma community. Okay. So yeah, they do play a major role in the care of our patients. So let's go back to the discussion about pain, because I think one of the greatest fears people have when it comes to dying is pain. Yeah. Today, in today's world, should anyone have to endure unnecessary suffering in your eyes? No. No. How so? They shouldn't. We say that pain control is a human right. Because one has a life-threatening illness, or because one is dying, or we feel like one is going to die, it doesn't mean that they should die in pain. Us, as palliative care providers, we value life and we also value death. Palibe amina nanena kuti akuyeneka moyo wake uzakhale waululu. That's why we try as much as we can to control their symptoms. Mankhwala alipo othana ndi maululu amene ma patient amakhala nawo. Let's use them. If you are specialized, let's use them, because that patient is going to die. Maybe you feel like that patient is going to die soon and they are in pain. It doesn't mean that you have to neglect them. Usanene kuti kuseva zinthu chifukwa chokuti patient akuona ngati kuti amwalira. Yes. Ndeti manena kuti ngati ulo munthu ati amwalire, we want them to die free of pain, free of physical pain, free of psychological pain. They should be free. Yeah. So now, when it comes to pain medication, I think zimene timamva kuti morphine is addictive, amakhala ngati ndi mankhwala osokoneza ubongo, anthu manenakale sonoka kuti mapereka 1 month because anthu ena mapanga abuse. Yeah. So what are the myths that you'd like to clear up when it comes to morphine and strong pain medication? Okay, so yeah, that is true. One of the major misconceptions about morphine or strong pain medications is that people feel like pain medications hasten death. Kuti mwina amafulumiza imfa. Anthu amaona ngati kuti mwina munthu akalandira mankhwala, for example morphine, afa mwachangu. Kuti munthu afa. Si choncho. Panopa we do have anthu amene ali specialized in palliative care. Okay. People that are trained. People know how to handle my strong pain medications when they are being used in the right way. Mankhwala amene aja alibe vuto lina lililonse kwa munthu amene akudutsa maululu amene akufunika mankhwala atiwo amenewo, because we have our way of assessing one's pain. Palibe ina yake yokuti simafunika morphine, ikufunika mwina ma painkillers ena. There's no way someone who is specialized in pain control ngati ku palliative care angapange prescribe mankhwala olawika ngati ameneyo. So ngati munthu uli ndi ululu umene ukalandira mankhwala ameneyo, there's no it's going to hasten death or it's not going to delay death. If death is going to happen, it's going to happen. What we are trying to do is we are trying to relieve suffering of our patients. So strong pain medications, yes, ngati morphine anthu amatha kupanga abuse. But with us, we haven't had those kind of issues because we know when and how to give them. Yeah. So let me ask you a somewhat ethical question. Somewhat. And I want you to answer this personally as Thandie, with your experience and all the patients that you've seen. When it's pain management in terminal patients, Yeah. there are some
drugs that these patients may want to use to relieve their pain that go beyond morphine. Yeah. Mwina atho upeza kuti akugwisa ntchito chamba chathuchi kuti mwina ululu ayiwaleko, ena mwina kumwa kumene kuti ululu ayiwaleko. Yeah. How do you feel about such situations when people choose to go the route of substances to relieve their pain in such a situation? That's why I said it's a slightly ethical question. I want you Are you going answer. to trap me now? No, I just want you to your Alright. answer Yeah. as you. As me? As you. As Thandie? Or Yes. As Thandie, who as Thandie who has assisted patients in these situations. To be frank, sitinakumaneko ineyo chiyambire nikugwira ntchito ku palliative care department. Sindinakumaneko ndi patient oti takanika kupanga control pain yake. Sitinakumaneko ndi patient okuti wasankha kusagwiritsa ntchito mankhwala amene timapereka mwina kugwiritsa ntchito chamba. To be frank with you, I have never come across that. What about that alcohol? Patient. No. Okay. Yeah, a very big no. But don't use other substances ngati uli pa pain medications. Akakhala kuti mwina patient ali ndi maululu okuti akukana kumva morphine, tili ndi mankhwala ena amene amakhala ngati akupanga accompany ngati morphine iyo. We do not only give morphine. Timatha kupanga accompany, timaatchula kuti mwina adjuvants. Okay. Yeah. So ngati mwina ali ndi ululu, I'll give you an example. Mapatient ena amatha kukhala, we have types of pain. Patient wina taonena kuti ululu umene ndikumva panopa ndi obayabaya. Okay. Mankhwala a ululu umenewo si morphine. Atha kukhala kuti ni mankhwala a mtundu wina. Ndiye madokotala amapanga so prescribe mankhwala based on the type of pain that the patient is experiencing. Ataonena kuti ndi ululu ocha, apereka mwina kaya mankhwala ena kupanga accompany ndi mankhwala ena. That's why I'm saying sindinakumaneko olo sitinakumaneko ndi patient amene ifeyo takanika kumpanga manage pain yake kunena kuti ndikusiya mankhwala kapena ndikumwa mankhwala kuphatikizaso ndizi kuti ndithane ndi ululu, unless that patient has psychological pain maybe. But for physical pain, well controlled. For psychological pain, like I already said earlier, nthawi zambiri ku palliative care, communication. We do communicate more. And if need be, timatha kubanga refer my patients. Like I said, we work as a team. If there is a need, we are seeing kuti mwina patient is showing signs of depression, we refer that patient for mental health evaluation. So we also involve the mental health people kuti abange mwina no assess on a mental health level. Okay. Osadi ba palliative care level akakhala kuti ajoka, we refer to other people. Okay. So for our patients that we have, amenali under our care, we try as much as we can to address all their symptoms. We cannot manage them all, I know, but we try as much as we can to relieve their suffering. Yeah. Okay, I like that answer. Now, in most African homes, I think we even touched on this to say this conversation that we're having about death, it's usually considered taboo. Yeah, it's meant to sit makamba. Yeah, musaitane malilo bakomo bano. Has that been a barrier for you in your work? The cultural silence. Has it made your work harder? It has. It has. Difficult conversations are not easy. Well, my research is about difficult conversations at the end of life because I've seen a gap, a very huge gap in a Malawian setting. Nobody wants to talk about death. Even as healthcare professionals, we don't want to talk about death. And to my community, but it's important. It is important. Mapatient athu tikatumiza kunyumba tikuona kuti akusintha each and every day. Us as healthcare professionals, we can see kuti patient uyu mwina tithausa khala naye nthawi yayitali ali moyo. Mwina the kind of healing won't be physical. It's because if timati imfa, it's part of healing. That's what we say as palliative care professionals. So ngati sitikuyankhula za imfa, what are we doing? It's a very difficult topic to talk about even in a family setting. And takumana nawo kuti I remember
not so long ago tinali ndi patient enake, we were having this conversation kuti tili mchipatala kuti apatient anu adwalika kwambiri. Of course suti timapereka limited ngati ife, we don't say your patient is going to die today. No. Moyo machiritso ali m'manja mwa mwini wake Mulungu. Timangonena zomwe ifeyo tikuona and what we should expect. Mwina zitha kuchitika kapena zitosachitika. So we were having this conversation with his family. It was a family meeting. We were trying to make them understand kuti apatient anu adwalika. And you know what? He told us to shut up. Kuti musayankhule zokuti ifeyo apatient athu kuti adwalika akhala bwino. To your face? Yes, not only my face. The doctors are there? Yes, you see. So he didn't want to talk about death. Sikuti anali anthu akumudzi analibe kuti umaziwa anthu. For us, it was a challenge. Chifukwa communication inakanika kuti itani ipitirire. Munthu akakhala kuti wapasidwa chance kapena throughout my years that I've worked in palliative care, munthu akakhala kuti wapasidwa chance to talk about death, just to talk about death in general, amakhala ni nthawi yambiri yopanga prepare. We say that when one talks about it, umayamba wanga prepare, you try to fix your relationships with your loved ones, you ask for forgiveness, ngati mwina munalagwirana ndi anthu ena, pali apatient enake anatuza zoti ndifuna mundithandize kulemba uyo before I die. Wow. But he said that because we started having these conversations at an early stage. Before he got sicker, we started having this. I remember I was the one who started facilitating these conversations about end of life, but he wasn't as sick. So we were having these conversations with him, with the wife. Mena anali mchipatala, mena mapangidwa discharge. He knew kuti amaziwazo kuti mwina nditha kumwalira, but I want to set my house in order. Anatipempha kufuna wiyo yawo. We helped him write his will. Of course, we involved the legal people. Of course. Like I said, my role is to coordinate support services. Yeah. So we linked with the legal team. Kwabanga so involve mfumo. Because that patient is in their community. So you can put a will together, but if the community don't understand. Yeah. So tinathandiza kupanga will remotes. You see, mfumo anali ndi kope yawo ngati ife tinali ndi kope yathu. So everything was set. Everybody knew. Chifukwa his main issue was like, when I die, I know that my wife won't be as comfortable as she is right now. Ndikuziwa anthu akwathu kuti azavuta. So ndikufuna kuti ndikamamwalira chakuti chipite kwa akazi anga, specifically my wife. So he made sure kuti tachilemba chinthu chija. And then he died. But I'm going to tell you, he died a happy man. He was ready. Amaitanisa abusa every now and then. Amaitanisa chaplain atu every now and then. We would go there, timapita ukaona, and he would be like, he would make jokes out of it. He was ready. He was ready. Yeah, he was ready. He wasn't in pain. In a situation like the one you mentioned, where the family is saying, "Yeah, patient tatos house as minutes," what do you do? Like, who do you owe the responsibility to? Because it's your patient, you need to tell them the diagnosis. But on the other hand, abanja kunena zoti ya yosa house as minutes. I'm guessing kuti wao mina zimene kunena zoti basi it's a taboo topic. Komanso mina chimakhala kuti akadziwa zoti mukauza choncho kuti masiku awo asala ochepa iya yakhumudwa kwambiri yamba udandaula. So what do you do in that situation? So at the end of the day, anthu aku family ndi amene ali ma main decision makers. Ngati ife anthu aku chipatala timatha kungowathandizira kupanga ma decisions aja, but ma decisions ambiri amapangidwa ndi Guardians. Yes, guardians anthu amene ali ngati pa chikhalidwe cha ku Malawi mazankolo ndi amene amakhala ma decision makers. They are the heads of the house. Yeah. Olo inu ali chipatala mutanena kuti ayi zisachitike, ngati akunyumba kunena kuti azichitike zimachitika. So sitimafuna kuti care yathunso ikhale ngati ikupanga conflict ndi ma cultural beliefs kapena mwina ndi family imene ili. Sitikufuna kubweretsa udani pakati pa family iyo, komanso sitikufuna kuti tipange conflict ndi ma cultural beliefs. If they say we don't want
you to inform our patient kuti za prognosis yawo imene ilili, kuti my expectations awo akhale otani. Ngati anena kuti sakufuna, we say okay, but we clarify kuti it is important, the patient needs to know, because for that family they didn't want us to have this conversation with their patient. But sitikanakakamiza kuti tikufuna tipange kuti adziwe, yeah. Komabe chifukwa chokuti care yathu timanena kuti ndiya ongoing kuti mwina ulendo umenewo zinali moteno, mwina ulendo wina tikayankhulana, but we are trying to build a good relationship with them. So we are hoping kuti mwina after some time, yeah, they'll start accepting. But at this point, that's where we're at right now. Kuti we haven't had that conversation with the patient, yeah. Okay. Because the main person said no, and they didn't want us to talk about it. They didn't want us to inform the patient, so we There's also, nothing you could do about it. we listen to them. Yeah. Now we've talked about my adults Kwambiri, but then one other Let's aspect. talk about Let's talk children. about children, Yeah. because I feel like that must be one of the hardest things to ever do. It is. What unique challenges do children who need palliative care and their families actually face? So with children, it is very tricky. Kumasiyana ndiku anthu akuluakulu, mapatient amene ali akuluakulu, kuti utha kukhala ndi conversation imeneyi ndi patient. Komano ndi ana it's tricky, chifukwa chokuti maguardian ndi amene ali aini ake opanga own chinthu. Sindikufuna kuti mwana wanga adziwe, olali wankulu sindikufuna kuti mwana wanga adziwe. And sometimes it is very difficult to have this conversation with the child. For us as healthcare professionals, it is difficult. Where do you even start to explain what's happening? Yeah, because she or he has a long way to go. Where do you begin? It is very difficult seeing a child crying with pain. It is very difficult even for you. We build bonds with them. And then timazozo patient tikumana tikhala naye tapanga naye build relationship naye, we are close, and then you know that sooner we are going to lose this patient. It's so hard. But the good thing about children is that they get immediate attention. Amakondedwa kwambiri, ma symptoms awo, they are well managed. Komano nthawi zambiri zimakhala zovuta kuti tipange determine ngati mwana ali ndi nkhawa. Mazoa ana makhala jovial. You give them a phone, uwaikira makatoni, they'll be jovial. But deep down, for one to actually assess kuti mwanayi maybe is having fears, kapena this person is having questions, it is very difficult. Komano timaisesa to try create conducive environment for them. Pena timatha kugwiritsa ntchito tili ndi ma play therapist amene kwambiri amagwira ntchito ngati imeneyi. Umatha kupanga introduce zinthu zina kuti ungoona kuti apanga respond motani. Based on how they respond, that's when you can actually tell kuti maybe this person is going through something. We need to be having this conversation every now and then. Panopa ndaona kuti ngati timati ma child care specialist ayamba kumapanga introduce zinthu zokuti tikumanena kuti ma palliative care memory lane, kuti ngati kuti azikumbukira. Okay. I'll give you an example. Akumafuna kuti amapereka ma beads kuti for every treatment a child gets, umampasa ka bead kamozi kuti mwina akayapange bracelet. So ukampasa ndio you're explaining ababa mwina tukuyika drip, kapena tukubaya tukuyika kanyula. Ana aja madziwa kanyula, mwina azifusa kanyula yachani, ndio kuti after mwina sometime after 5 or 6 beads they are aware of what's going on. Mwina tukupasani kanyula yekuti mwina ndikupasani ma antibiotics, mwana uja akuziwa kuti ndikulanda mwina treatment yotere. So we are trying as much as we can to create a conducive environment for our children that are facing life limiting illnesses. Komano nthawi zambiri ma guardian ndi amene amakhala avuto. Maka kwa ana mwina amene ali ngati akulu, koma teenagers fati ni ma patient oti ma teenagers. Okay. Kuti mwina mwana They've started understanding. Yes. Kuti awuzidwe vuto lake, and the reason why they are getting discharged, magadi ananena kuti sindikufuna kuti ndinene kwa mwana, ndineni ngomunamiza
I'll give you an Kuri example. masukujira. Yes, I'll give you an example. Komano timakumana ndi zinthu ngati zimenezi. Kenako ukakumana ndi mwana uja ngati ifeyo. Kwambiri timanena kuti as healthcare professionals, truth telling is vital. We don't lie. Mwana akakutifunsa, we make it clear to them kuti mwana akatifunsa, if ndi mwana wankulu wanzeru zake, akatifunsa, we won't lie. Timuza chilungamo kuti this is where we are at. Komano kunena kwake sitimanena ngati kuti tipange so inflict pain. We have yes, we have a special way we communicate with children. Okay. Yeah. Ndakakana pena akana basi nangati panga bwanji kuti akana msanduzire mwana wanga, that's it. Pali makolo ena matha kuvomera because we also advise them to keep memories. Ngati once I've started having these conversations with them, akakhala kuti akudziwa, now they start making memories together, which is good. Komano ngati sali comfortable kuti tiyankhulane zinthu ngati zimenezi, it's so hard even for them to make memories because they feel like their child is going to get okay. Yeah. I can imagine. So, like, if let's say we've got parents who are watching this episode and maybe their child is in this situation, how do you feel that parents should explain serious illness to young children in a way that they can understand? I like what you do at the hospital with my bracelets, my beads. That's very creative, and I think that's a good way to get the kids involved. Yeah. But in a home situation, what would you think would be a good way to have that conversation? So every child is special, and their level of understanding might be different. Ndi mwana wina kuti mwina understanding yake atha kumva munjira zina. But my advice would be, do not just listen to them first. Okay. Yeah. Chifukwa ndimaona ngati kuti maguardian ambiri ana amene ifeyo tili nawo kuwamvesera nawo kumakhala kovuta. Like I mentioned earlier, sometimes all our patient needs is not another medical procedure. They just need you to listen. Just listen to them. Once you listen to them, you'd be able to understand what that patient is going through. Ukakhala kuti ukumvesera ngati ali ndi mafunso, just answer their questions. Chifukwa ana nthawi zambiri ndi experience yanga ana makhala ni mafunso all the time. Very all the curious. time. Ana makhala ni mafunso kwambiri ndi Maria cases zokuti ana zingayambisa nkhani kuti mukungocheza nthawi zambiri ana makhala akufunsa mafunso. They need to be answered. Okay. Yeah, honestly. Sikuti ungonena lero ndi lero. Take your time. It's an ongoing process. Don't be quick. If at all it gets hard, you can involve us. Okay. Yeah. Ena amatha kunena kuti ne mwana anga sindikwanisa kumuuza ndekha. So we take our time. The good thing is we build good relationships with them whilst in the hospital. And you're trained to do this. So akakhala kunyi timalimbikitsa kuti iwo aja ayambe kumuuza mwaneti pang'ono. Ifeyo tikamaza panga intervene amakhala kuti mwina zinthu zambiri wayamba kali pang'ono kumvesesa. It won't be a blow. Yeah. So my advice to parents would be, listen to your children. Just listen. Yeah. Okay. No, I like that. I like that a lot. So you've shared quite a few stories with us. Yeah, and I have many. Yes, you do. But I think I would like to hear a positive story from your years of experience, because the stories you've shared have been really, really, really heartbreaking. But I'm hoping that maybe there was one story that stands out for you where you think back and you're like, okay, this job is not all bad. Not that your job is bad at all. Oh, no, but isn't. it's heart-wrenching. So heart-wrenching. Yeah. So I'm curious. Well, by the way, my stories are many were success stories. Okay. Yeah. Okay. So, which one? Oh, yeah. Okay. Yeah. I have a story. Okay. Yeah. So, I remember we still have that patient. Okay. Yeah. She's 16 years old. Very, very sick. Anakhala nchipatala nthawi yayitali. Walandira ma treatment osiyana ambiri. So 16 years old amakhala mwana wankulu. Tinayamba chifukwa tingoti anali
tingona naye ngati munena ngati champion kapena survivor Okay. wanthenda imeneyo right sindifuna ndi Yeah, you don't have to reveal too much. yeah. So timamutenga ngati survivor. I mean ndi nkhani yosangalasa. Patient palliative care and then wakhala zaka zambiri. Very good. So anali bwino and then timampanga follow ndithu ali bwino. We were trying to raise funds for that family chifukwa they lost their house because of the disease. Chifukwa they had to fundraise for treatment. Okay. Osati so treatment per se kuma nthawi imene ali mchipatala inali nthawi yayitali anagulisa nyumba anagulisa malo anagulisa zinthu zambiri kuti ndo amaija izathandizira nthawi imene ali mchipatala chifukwa anakhala nthawi yayitali ali mchipatala. So tinakhala tikapanga follow up kenako tinaziwa zoti agulisa malo now anatulutsidwa mchipatala akafikira kuti so timayesesa kuti mwina akapeze pofikira. Whilst in the process mwana uja anayamba nokudwala. Wayamba kudwala, it got worse and they were like madokotala amamona anayina kuti this one should be on total palliation. That means no curative treatment will be given to her. Mbuyomu anali pa curative treatment and she was also on palliative care. You see? Hand in so hand. yes. So zimaendera remotes. But right now anthobereka no curative treatment ananena kuti now we are going to take a step back. This is entirely your patient. So we've been managing her symptoms, physical symptoms. But we still face the challenge. My challenges athu amakhala dated. Sikuti tikafika kuti tafika pamapeto timakhala kuti tadusa moyera sitinaduseko moyera kuti bwinobwino. Yeah, so my challenges analipo chifukwa chokuti a guardian samafuna kuti mwana uja auzidwe kuti akutuluka chifukwa chani mchipatala. Ndi mwana wankulu wadusamo kale ma process onsewo kenako wabwerera kuchipatala kuti mwina adusaso ma process onsewo komano akubwezedwa ku nyumba. They came to us. We had a conversation with them, with the guardian, not the patient. The patient made it clear kuti sakufuna kuti mwana auzidwe. Okay. Yeah. So she actually said, I'm going to lie to her. Okay. I won't tell her anything. I'll just tell her kuti tupita kunyumba zikavuta tibweraso kuchipatala olo ena zitiendera mwina kubwera kunyumba. So mene timayankhulira kwa wina aliyese tinauza kuti it's important for her to know chifukwa ndi wankulu azifunsa mafunso. Ananenera kuti sakufuna. They went home. And mene amayankhula ndife amaoneka kuti she was so furious with us. Why are you telling me that I need to go home or you won't give me any curative treatment? She was so furious. But anyway, it was beyond our control. But now they got discharged. Chifukwa chokuti anali ndi faith. Like I said, you'd be surprised kuti anthu odwala olo ma guardians amakhala ndi faith yodabwisa. They have strong faith. She was like, she'll be better. Mwana amene ndi ziwanda akampempherera akhala bwino. From the hospital they went straight kwa prophet. Mwana amakhala konko kumampempherera and it was good because they have something to hold on to. Yeah. So they went there, they stayed there for a while. If not tinafuna kuti tiyambe kuwayendera. Kupita no kunyumba chifukwa mwanayo anali ndi ma symptoms akulu. Yeah. So we needed to be following her up. We went there, started having these conversations. Mena nkatuka nkanena kuti olobwamba ya mwana sindikawuza china chilichonse. Chifukwa amadwala ine mwana ali bwino. You know, she was so that positive. faith, unshakable faith. Yes. So when we went home, kukamona mwanayo, she was in a very bad condition. She was in a very, very bad condition, I tell you. The room that she was in, mena nkatuluka kuchipatala anali bwino. Mina anapita kunyumba, things were bad. So mina matuluka, we had prepared her kuti vuto mwina likapitilizika kukula ndi mene tikudziwira. So at least tinapanga prepare. Mene zimafika kuti zili pamene popo
Yeah, so we went there. Mmene nanene timanyamula chipatala opitisa ku nyumba. Yes. Nampeza mwana akulira kuti timamvera kunsewu mwana akulira. But when we went there, before our conversation tinaona kuti mwanayo akumalira, gave her mankhwala, pain medications. Chifukwa timanena kuti mwana patient wina aliyense sakuyeneka kuti Yeah, that's what we said earlier on. You don't deserve to suffer. Yeah, so we can't sit down, we can't be chatting whilst patient akulira. No. So one of our doctors gave that patient mankhwala, my pain medications. Anachedwaso kukhala kuti mwakuti. She was calm. Komano nyumba simunali bwino. Yeah, so monga ngati tapita ndi anthu achipatala, anthu azachipatala anagwira ntchito kumene timachoka. Kunali ntchentche zokuti ine yomwe mwanga sinaone chipinda chimene chocho. So you can imagine mwana wa zaka 16 years amanena kuti sakufuna kuti amuze za chifukwa chomwe anatulukira ku chipatala. And akuziona ntchentche chifukwa takumanako ndi makesi zambiri munthu kumanena kuti ndiye kuti ndayamba kale kuola atu ndiye bora ningomwalira. You see? So we went there, tinapeza kuti simunali bwino. But mene tinkachoka, everything was okay. Everything was good. The advice we gave them, the care that we gave the patient, yekha mwana ananena kuti ntchentchetu zachoka, anayamba kumayankhula. Of course mene kuyankhula kwake sikuti you could actually tell kuti mwana yali ndi mavuto ena ake ndi nkhope mene akuonera. But at least that physical pain was controlled. We had given them mankhwala ena chani care yosiyana. So tikamapita home visit timapita as a multidisciplinary team. Physical, psychosocial, spiritual. So we go there, we address all the symptoms there. So many tinkachoka tinaona kuti olomudi na center pakhomo. So that was a win for us. During our next visit, now tinayamba nokuyankhulana ndi mwana chifukwa tinapemphaso consent kwa makolo kuti kuyamba kuyankhulana ndi mwana. Mene timayankhulana ndi mwana mpaka nanaziyankhula kuti nawo pa private ni mwana ankanena kuti ndimaona ngati mwatopa nane simukundifunanso. You see? So reassurance is important when working with makamaka ana. So we reassured her kuti sitinamusiye, sitinatope naye. Even during our next visit, ntchentche zomwe tinazipeza, fungo limene tinalipeza panalibiretu. Utha kumadabwa kuti panalidi fungo ilili, koma balabe linali lalikulu. Chabe kuti mwina care and advice imene analandira inali yabwino. So until now, it's a win for us. It is. Yeah, that does sound like a win. Because you turned the situation around. Yeah, and pano pata panga involve ngati child care specialists kuti mwana uja akhale occupied chifukwa amanena kuti nthawi yambiri ndimati ndikakhala ndimaona ngati anthu akatuluka akundithawa kapena akopa bala langa ndilibe zochita ndi ndimangoyamba kulira. Ukamfunsa kulira kuti chifukwa cha ululu kuti ayi koma ndimangozimvera chisoni chifukwa chokuti akusowa zochita. So a child care awo panayamba kupanga no introduce ma activities ena zoti zizimpasa busy asamakhale ni nthawi yodandaula. So it's like a win for us even though we know that she's very sick. Yeah.